Portanto, este webinar consta, digamos, de lhe mostrar o que é que a Astratec e a Luce&Light podem fazer em conjunto, e da parte da Astratec, aquilo que nós podemos fazer está muito resumido nessas 4 imagens que também constavam do convite. Ou seja, aquilo que nós podemos fazer é, mediante uma necessidade, mediante uma ideia, mediante um projeto, mediante um investimento que queiram fazer, nós pegamos nessa necessidade, fazemos o nosso trabalho do ponto de vista de luminotécnico, fazemos simulações até ao resultado final. Como é que nós fazemos isto? Trabalho de equipa, ok? A equipa aqui não é só a equipa Astratec, os nossos lighting designers, com os nossos engenheiros, comigo próprio, mas também com a equipa da Luce&Light, com os seus designers, com toda a sua experiência e competência técnica, inclusive no desenvolvimento de soluções especiais se for necessário. Importantíssimo é o briefing inicial, ouvir e perceber o que é que o cliente quer. Muitas vezes o próprio cliente não nos consegue transmitir aquilo que realmente quer e, portanto, nós temos que ouvir nas entrelinhas, nós temos que criar, nós temos que acrescentar valor, mas, essencialmente, é que o resultado final vá para além das expectativas dos nossos clientes. Vou-vos mostrar alguns exemplos de como nós fazemos, como é que nós trabalhamos. Este é o caso do Hotel Bessa Baixa, portanto, um hotel no Porto, recentemente inaugurado, perto do Mercado do Bolhão, em que este edifício é o resultado da fusão de 3 edifícios habitacionais, em que está numa rua estreita e que o cliente queria evidenciar a fachada. Em colaboração com o arquiteto Miguel Medeiros, da Stoa, trabalhamos em várias soluções, fizemos, digamos, esta apresentação, digamos, numa realidade virtual para que o cliente também pudesse perceber aquilo qual seria o resultado final. Portanto, fizemos este trabalho. Quando não conseguimos por computador, fazemos esquiços para que o cliente perceba, digamos, qual é o conceito, qual é a nossa ideia, o que é que nós podemos atingir. E este é o resultado final. Portanto, isto é uma fotografia, digamos, quando o hotel foi inaugurado, embora aqui ainda com a presença de muita luz natural, mas é visível, digamos estes elementos luminosos no chão a encaminhar os hóspedes para a entrada do hotel, a entrada do hotel marcada com os prumos nos vãos, com os pequenos spots com um fecho muito, muito estreito, mas essencialmente aquilo que eu vos queria chamar a atenção é para a iluminação dos vãos na fachada. Foi feita com um aparelho, logicamente, Luce&Light, mas é um aparelho muito especial em que está colocado no canto inferior direito da janela e unicamente tem 3 watts de potência e faz todo este efeito. Isto é à base de uma lente muito especial, com uma abertura de 180 graus, que permite varrer o interior de todo o vão e fazer este efeito. Outro projeto, este projeto muito importante para nós, de grande dimensão, inaugurado no ano passado, no Hotel Salve Palace, no Funchal. Projeto que tivemos envolvidos com todas as entidades quase durante 3 anos, em que, e aqui vou-vos falar exclusivamente do tratamento das fachadas, embora a nossa intervenção tenha sido em todas as áreas do hotel. Aqui a fachada sul, virada para a Baía do Funchal, em que o cliente queria fazer um tratamento nestas 2 zonas que estão aqui a ver, verticais, em que elas são umas elipses rasgadas na laje e que se queria fazer este efeito que estão aqui a ver. Portanto, fizemos vários testes. A solução inicial era para a colocação de uma tira de LEDs. Não funcionou. Acabámos por ir por um aparelho da Luce&Light, em que fizemos ensaios, como podem estar aqui a ver. Estamos a preparar os ensaios para que depois possa ver o efeito. Este é o resultado final. Embora a fotografia aqui não esteja muito nítida, mas consegue-se ver estes elementos verticais aqui bem marcados, e aqui nesta fotografia também aqui, e que realmente fez o efeito que o cliente pretendia. De salientar que estamos só a consumir 9 watts em cada elipse. A fachada norte, mais complexa, de maior impacto visual, em que o cliente e os arquitetos, me esqueci de mencionar aqui,
aqui trabalhámos com o ateliê do Funchal, do Sarava e Associados, da parte de engenharia com a Prositec, e a necessidade de iluminar e a fachada foi mais complexa e nos obrigou à modelação de todo o edifício, uma modelação 3D, para que pudéssemos ter uma ideia muito aproximada daquilo que foi feito. Portanto, utilizámos luminárias de modelo Neva, também da Luce&Light. Este que vem aqui nesta imagem, no canto inferior direito, é o resultado da nossa simulação na utilização do Dialux, e este é o resultado final. Estas fotografias são bem fresquinhas, portanto, foram tiradas na passagem de ano, no Funchal, e veem que o resultado que se obteve é muito semelhante, e de todo não é igual, porque por questões orçamentais o cliente pediu para aumentarmos a interdistância entre as luminárias para reduzir o custo do investimento e no custo que tínhamos de energia. Outra zona muito importante aqui no Savoy é a zona de drop-off. Portanto, o Hotel Savoy Palace é um edifício colossal, é um hotel com 600 quartos, porque neste momento em território nacional é a maior unidade hoteleira de 5 estrelas, em que tanto o dono do hotel como os arquitetos criam um resultado muitíssimo bom do ponto de vista luminotécnico. Deu muito trabalho, foram muitas horas de trabalho, foram muitas horas de discussão com os arquitetos quais os efeitos a garantir. Portanto, esta zona de drop-off é muito grande, permite a presença de vários autocarros ao mesmo tempo. O processamento de bagagem de grupos era também um fator importante e desenvolvemos várias soluções, convergimos para esta, fizemos os cálculos, fizemos as simulações, foi aprovado e este é o resultado final. Portanto, é uma zona muito bonita. As fotografias não dão para imaginar, para ver a realidade da dimensão deste drop-off, é muito grande. Salvo erro, conseguem estar aqui 4 autocarros em simultâneo, para verem a dimensão do drop-off, e, portanto, este foi o resultado final que obtivemos. Aqui vemos também outro aspecto da iluminação da fachada norte do hotel, em que o resultado foi muito bem conseguido. Um trabalho completamente diferente, que nos tem dado muito prazer, é um trabalho na intervenção, digamos, de alguns monumentos, neste caso da Monsaraz, na recuperação dos caminhos da Barbacã, em que, a pedido dos arquitetos Aguiar, Pedro Pacheco e João Pernão, era necessário pôr aqui uma iluminação que permitisse o usufruto desta zona também durante a noite. Foi um processo muito complicado, portanto, nós tivemos que lidar com muitas entidades, desde, digamos, as entidades municipais responsáveis por património, pela reserva da Arte de Cai, onde o Monsaraz está inserido, e que tinha que realmente garantir um nível mínimo de iluminação para se pudesse utilizar este espaço durante a noite, mas sem causar nenhuma poluição luminosa, sem tocar em nenhum elemento físico que existisse, e, portanto, nós desenvolvemos um protótipo, fizemos ensaios. Esse ensaio, inclusivamente, noturno, foi presencial, porque o Presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz quis estar presente para ver o efeito, e, portanto, esta instalação já está a funcionar. Infelizmente não tenho fotografias, mas utilizámos este pimenteiro da Linear, em que utilizámos só a cabeça, só esta parte aqui do equipamento, e que depois o corpo foi um elemento de secção quadrada em aço portante, como viram aqui atrás no esquiço, e este elemento tem alturas variáveis para garantirmos, digamos, a posição fixa relativamente à altura do pavimento do caminho da Barbacã. Portanto, infelizmente não tenho fotografias, como vos disse, mas ela está lá a funcionar, as pessoas gostam muito e podem passear e usufruir deste novo caminho. Algo diferente em termos de landscaping, em termos de paisagismo, uma colaboração que tivemos para um resort no Douro, em que utilizámos diversas zonas. Portanto, isto era digamos, um resort do ponto de vista, digamos, de paisagismo, de uma área de intervenção muito grande,
Utilizámos vários produtos da Luce&Light, aqui no caso o Bright, e não vou falar muito disto, porque a Eleonora depois vai vos explicar mais em detalhe, em que este aparelho tem não só 2 potências disponíveis, mas como tem 12 fotometrias. O mesmo aparelho, exatamente o mesmo aparelho, consegue ter estas 12 fotometrias. Isto permite, não só neste modelo, mas em outros, como irão ver mais à frente, isto permite-nos realmente ter uma panóplia de soluções muito grandes ao dispor para podermos fazer soluções de iluminação muito grandes. Aqui um aspecto interessante, digamos, de acesso ao parque de estacionamento do resort, em que simulámos aqui na fotografia do lado direito umas colunas que propusemos ao cliente que utilizasse umas colunas de madeira, os postes de madeira, utilizando o modelo GIM, que irão ver também mais à frente, alguma das particularidades que utilizámos aqui nesta solução. No estacionamento, propusemos uma solução que a mim pessoalmente me agrada muito, a técnica do moonlighting, em que consiste em fixar o projetor numa posição bastante alta na árvore, fixada à árvore, através de uma finta especial, em que, digamos, dá a fixação mecânica com segurança do aparelho, sem ferir a árvore, e que provoca este efeito de iluminação, onde há a projeção de sombras, tanto dos ramos como das folhas no chão, e é um efeito bastante agradável. Aqui é um aspecto dos ensaios que fizemos. O cliente queixava-se que os nossos aparelhos eram mais caros que o da concorrência, e depois, quando fizemos o ensaio, o cliente percebeu porquê. Como veem aqui, estes são os aparelhos que o cliente dizia que eram mais baratos, e este foi o ensaio que fizemos, com praticamente a mesma potência do que está instalado. Este é um Bright da Luce&Light, e vejam o efeito que sobe em toda a fachada do edifício, o edifício todo em X, em que, digamos, não é nada fácil de iluminar. Para terminar, alguns exemplos de intervenções que fizemos. Este foi recentemente também inaugurado no Algarve, perto da Nação de Pedro. Aqui na praça do município, o Hotel Almalusa, em que, digamos, do lado direito tem a simulação e do lado esquerdo a fotografia real. O Hotel Azor, em Ponta Delgada. O Hotel WC, na Almirante Reis, que no fundo vocês viram nos convites e no início da minha apresentação. Este hotel, Quintinha de São João do Funchal, é uma pequena unidade hoteleira, mas que tem um jardim tropical belíssimo, com inúmeras espécies realmente únicas, e que, embora não tenha, digamos, uma reportagem fotográfica, digamos, digna, se por acaso estiverem no Funchal e puderem visitar este hotel, convido-vos a fazer, porque é um jardim muito, muito bonito. Aqui foi uma intervenção na rotunda Praça do Bernardo, em Coimbra, com soluções também da Luce&Light. Este projeto, embora a nossa intervenção tenha sido mais no interior, o projeto da Eclipse, trabalhamos em colaboração com Eclipse, em que as soluções da Luce&Light estão no interior, mas não resisti em publicar estas 2 fotografias para ver o valor que um bom lighting design, que aqui não é da nossa responsabilidade, é da Eclipse, em que pode acrescentar a um projeto. Estas 2 fotografias acho que falam por si daquilo que a luz pode fazer num projeto. 2 fotografias do interior, estas já mais antigas, do Boutique Hotel da Figueira, na Praça da Figueira, abaixo, em Lisboa. Aqui fotografias do spa do Hotel Bessa, que começámos a minha apresentação, e com isto termino a minha apresentação. Passo a palavra à Eleonora. Mais uma vez agradeço a vossa presença. Espero que não tenha falado mais. É um bocadinho o meu problema, é que ponho a falar e depois tenho alguma dificuldade em parar. E vou passar então a palavra à Eleonora. Muito obrigado, e depois voltaremos a falar no final. Até já. Good morning. My name is Eleonora, and I'm an area manager for Luce&Light, an Italian manufacturer of lighting fixtures. The main
objective of this chat is to introduce you to what solutions, both technical and aesthetics, we can provide in terms of lighting. First of all, a few information on who we are and what we can provide. So we are an Italian manufacturer based in Italy, nearby Venice, and we design and manufacture LED lighting solutions. All the different steps for achieving lighting fittings are made in our premises. So the final product is 100% made in Italy. We specialize in both indoor and outdoor, and the key words of our philosophy are innovation, high quality, and long-lasting solutions. So as I just mentioned, we can provide lighting solutions for both indoor, outdoor, and underwater projects, and with different types of fittings, both recessed, uplight, downlight, pollards, projector, step lights, guide lights, and linear profiles. All of that for different projects in different fields. As we've just seen, we are able to provide lighting solutions for public spaces and public areas, historical buildings, both inside areas or facade, for cultural venues as well, but we are also specialized in providing solutions for hospitality, residential, and landscape. We have a broad collection of lighting solutions. All of them can be found in our general catalog. You can ask a copy to Astratec. They will be willing to provide it for you. Basically, what you find in our catalog are the solutions that we designed and we manufacture according to specific needs coming from the market. So we were able to develop, to study, to research new solutions for the main applications needed. And that, once again, for the outdoor, indoor, and underwater. The catalog is very user-friendly. I just want to give you some information on how to read it, how to go through quickly in order to have a very efficient search when you want to find information. First of all, it is divided in 3 different sectors, and each sector has a color representing the green for outdoor, the orange for indoor, and the blue for underwater. Of course, you will find at the beginning of the catalog an index, and it's a photo index. So you will find the whole product ranges divided into family with a pictogram representing the type of product, in this specific case, the recessed outdoor fittings represented by the color green. There's also a tag, a small label mentioning new for identifying the novelties released. And anytime you reach a specific section, once again here, for example, the outdoor recessed fittings, you will find a double page with an illustration, which means an image of a real environment where we present all the family ranges that you will find in the following pages. And that is translated for every single type of fittings and for every single sector, indoor, outdoor, and underwater. Anytime you reach a specific family range, a specific collection, in this example, it's the In Tono, an applique wall lighting collection.
we give you the main features, which translate into different optics, different standard finishes available, different IK or IP index information, the possibility of getting a customized item in terms of finish, so the possibility of asking for a specific raw finish, and many more information. In this specific example, for example, the possibility of getting a lighting fixtures, which translates also into a sound device, because this specific applique may be personalized to not only emit light, but also to diffuse sound, because it can accommodate inside a speaker. Once you reach a specific fitting that you consider suitable for your project, you will find technical information, which is grouped in a chart. A very important thing about the philosophy of Luce&Light is that every single fitting can be personalized in terms of many aspects, because every single fitting for us, it's an empty container that you can always personalize according to your specific project, and in a specific project according to the different areas and effects that you want to achieve. Let's take the example of this uplight, which is called Bright 3. It can be selected in different power options, 10 or 13 watts. You may choose a CRI, an index color rendering of 80 or 90. You may decide to integrate inside anti-glare accessories, like for example a honeycomb louver. But you can also choose among 3 different LED color temperature, going from 2700 to 4000. You may choose between 6 different optics, and then for an easy installation also different lengths of cable. This translates into a specific fitting and also into a specific effect in terms of lighting. So we also provide in our general catalog, and generally speaking in all our documentation, information on the photometric details of every single fitting. As I mentioned before, this collection is provided in our paper catalog. You can also download a PDF file if you prefer to go green, and you can download it directly from our website. Just go to the download section to download the language version that you prefer, together with other literature, like for example leaflets for specific collections. The same information that I've just mentioned, you can find it in our website, which is an open website. You do not need to register, you do not need any password. Basically, you can explore the product section if you are looking for technical information on a specific fitting, or if you are looking for fittings to match a specific need for your project. But you can also go to a different area, like for example the project, the different references, visual references. You can visit our blog or the download section. As far as the product section, once again, it is more or less the same layout of our catalog. You select the different parameters, indoor, outdoor, the different type of fittings, eventually the power needed, the area of installation, ground, wall or ceiling, till you reach a specific family and then a specific item
And there you create the code, selecting the different parameters that that match your application. You are then provided with a full item code and the full technical information. If a fitting is available with different optics or different finishes, we are able also to provide you visual information to support your search. There is a pop-up, for example, showing the different finishes available. Here you have some of our standard outdoor finishes: anthracite, cotton, grey, and white. You have also information on the optics. For some fittings, and especially outdoor fittings, we are able to provide up to 12 different optics. So in order to allow you a better comprehension of the difference in terms of visual effect, we also provide pop-ups where we show you the different optics in terms of spot of light when you reflect a fitting, when you spot a fitting, and also in terms of wall reflection into the light. We provide also then a lot of documentation for you to consult. You may find in the download area photos of the fitting, technical drawings, the data sheet, the installation sheet, of course, the photometric files, and also the 3D files. And then also the parallel information on all the accessories available for installing correctly that fitting. And then, I mean, accessories for like outer casing, honeycomb, anti-glare louver, but also power supplies and gear. The second very important section of our website is the project one. So all the different visual references where Luce&Light projects were carried out worldwide. We work worldwide, so here we have different projects divided once again into the main type of fields we work. As I mentioned before, residential, corporate, public spaces and areas, hospitality, or landscape. You can choose one specific type of lighting sector, or you can go and visit all the different projects uploaded. And now I would like to draw your attention to 3 different products families. One family of outdoor projector, one family of applique, and one family of step lights. Just to let you know what we can do and what we can, how we can translate your specific needs into fittings in order to reach a specific effect and a specific lighting solutions. The very first example is about Jinko, which is a family for outdoor projectors. The main field of application is landscape, but also architectural lighting. When we talk about landscape, we are talking about greenery, greenery of different colors, shapes, bushes, trees, small, high, large. We talk about an element that is not fixed, that keeps growing. So while designing a new family of projectors for the landscape applications, we had to keep in mind all these different specific needs. We came up with a family of 3 different sizes corresponding each to different powers and different outputs, different lumen outputs. Every single size is available in a fixed optics, and as I mentioned before, there are many standard optics available,
But we have also zoom lens versions, which means fittings where manually you can zoom the optical part in order to change the beam of light. These fittings are available, as I mentioned before, in a lot of optics, even very, very narrow 5 degrees optics, in order, for example, to light up small details. They are available in different finishes and also in a jasper green finish, in order to fully integrate and disappear into the greenery. We are able also to provide shadow effect filters, which can be rotated using a specific technology by magnets, and all the fittings may be provided with different CRI versions. Here you have a general overview of the main standard finishes available, going from black to light gray, dark gray, green, corten, or even the full stainless steel version, because we also have to keep in mind that landscape projects may be done in very harsh environments nearby, for example, the seaside. So stainless steel, the best material possible. I said that one of the main factors to keep in mind while working with landscape project is that plants and bushes keep growing. So we need sometimes to keep in mind that throughout the vegetation period and the growth period of a plant, we need to adjust the beam. That's why we decided to provide different sizes and different zooms options. But we also need to keep in mind that projectors may be glary, so we have to give possibility of prevent total glare, and that's why we are also able to give anti-glare accessories, which may translate into snoods or honeycomb. We have to provide accessories for installations, which means spike if the fitting is installed into the ground, but also tree strap if the fitting is installed into directly on the branches or on the plant itself. And then also effects, filters for getting different shadow effects. So this translates, for example, in this slide where you see the different areas of installation, for example, of a projector for landscaping. That's the example of a filter reproducing the natural light going through the branches and the leaves of a tree. The same effect was achieved using a specific filter that then translates into this image where we wanted to recreate this natural light effect for a decorative purpose only. This is the slide where you see the fitting, which is quite small, fully disappearing through the branches of a plant, thanks to the specific jasper green finish. The same fitting installed with a specific accessory, a strap directly into the branches. And here, the specific effect of lighting up trees without looking and without seeing the projector, which is so tiny that it fully disappears from the general environment. The same fitting that was designed for landscape applications may be also then used for indoor projects. Why? Because as I mentioned before, they are very tiny, they are very neat in their shape
in their aesthetics, and thanks to the different finishes available and the possibility of also getting a specific rough finish, they may also fully integrate into an indoor frame and indoor project. Also, a stainless steel version is available, as I mentioned before, in case of installation in very harsh salt spray environment, but also for specific need of matching, for example, industrial environments or industrial setting. This is a Japanese restaurant with all these pipelines throughout the room. The second example is about an applique family in tono, which is available in different shapes different sizes for different sizes. It can be an uplight, a downlight, or both up and down lights. The product is available in different finishes, but it can also be provided with a primer only, so that the fitting is then painted directly on site with the same exact finish that is chosen for painting the wall. So basically, the lighting fitting is fully integrated inside a project, inside the wall. The lighting fitting becomes also a sound device because it can accommodate a speaker. So it can emit light on top and reproduce sounds, voice sounds or music from the speaker downwards. It is available in different lighting temperature. It is available in different finishes, and of course, it is available also in many optics and optic combinations, so that the same fitting into different sizes, different powers, different up and light combinations is available also in different optics in order to really meet a specific effect requested. This is an example, for example, of installation of an asymmetrical upwards beam. This is an installation as a downwards beam. And this is both up and down. The same fitting with the same size, but in an outdoor application with a very large beam, which then, as you can see, not only illuminate the wall, but also the area, the surrounding area. And we've reached the third example, which is Pasito. That is a step light family collection that we designed specifically for outdoor applications where you want to light up passage areas, driveways, but also corridors. Available in 2 different sizes, different powers, different lumen outputs, 3 different applications: the recessed flush, the recessed with frame, or directly the surface mounted. Available in 3 color temperatures, different finishes, the possibility of a customized version in terms of finish. Here you have the 3 different ways of installation possible. The main detail and the main feature that we wanted to develop and achieve with this specific family was an asymmetrical optics that was able to provide a good uniform light all around the area where the fittings were installed. We managed to design this specific asymmetrical 150 by 90 degrees optics, which allows us to light up
illuminate in a very uniform way the surrounding area by keeping also an important distance between fittings of 5 meters. This is an example, a real example of this fitting installed in a corridor. And as you can see, the aisle is illuminated in a very uniform way, and it also creates a very neat pattern on the floor, giving a sort of rhythm all through the corridor. Then, in order to have the same aesthetics and the same effect in the surrounding area and corridor, this same fitting was integrated and translated into a bollard. And this is something that is very frequently asked in terms of specification. We are asked to modify, to customize fittings in order to meet a specific request, in order to achieve a specific effect that cannot be achieved with the standard fittings. As we are an independent company with our own engineers and our own R&D, we are able to study, to research, to develop customized versions for your project to be 100% matching your idea, your solutions, and the end customer's needs. Here again, another photo, another application of the same fitting. And that's a picture from the top showing you this very uniform spot of light that I was mentioning before, just for you to see how it is broad but also very large on the front part. That's it for my part. Hope you have enjoyed it, and if you have any questions, please feel free to raise your hand. Okay, thank you very much, Eleonora. Portanto, espero que tenham gostado das duas apresentações, que as tenham visto como úteis.